Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba da training da muke na Microsoft Excel. A baya mun yi bidiyo kashi na ɗaya, na biyu, na uku da kuma mun yi abubuwa da dama dai wanda duka na uploading ɗinsu a videos na baya. To a wannan bidiyon kuma ina son zan koya mana yadda ake yin bar chart da kuma sauran tables da kuma charts a Microsoft Excel. To bari mu shiga blank workbook namu. Let's say kamar a ce yau muna son mu yi creating ne na, let's say ina sayar da fruits, to ina son na san nawa na sayar. Let's say bari in ce haka, bari mu yi margin na wayannan guda biyu haka. Na ce mana za mu yi margin na sales, za mu zo nan, za mu yi highlighting sai mu zo nan. To bari mu yi margin na su, bari mu canza color. Let's say bari mu sa something like this haka. To fruit namu bari mu ce let's say fruit, wannan fruit name kenan. Bari mu ce kamar let's say muna da apple, muna da banana, muna da pineapple, muna da orange, na ga bari mu gwada barin shi haka, na ga is okay. To wannan sai kuma quantity, let's say quantity. So quantity na apple let's say bari mu ce 21, banana bari mu ce 30, nan bari mu ce let's say 16, nan bari mu ce let's say 18. Okay, let's say 18. Sannan nan kuma let's say bari mu ce kamar 23. To wannan shine table namu, gashi nan karamin table, simple table ne. Bari mu yi dan gyara shi haka, mu yi highlighting na duka, mu zo home tab, za mu zo mu nan button wannan borders, sai mu yi amfani da all border. Sai wannan fruit da quantity ɗin tunda su ne na wannan, bari mu yi highlighting mu ɗan canza musu color something like this haka. Wannan kuma bari mu haɗa shi da nan wajen duka, kuma bari na cire nan. Ok, to bari mu bar shi a haka. To wannan shine, bari na ɗan yi zoom in saboda ya zo kusa. Yawwa, wannan shine table namu. Table namu gashi nan muna da apple, muna da banana, pineapple, orange da kuma mango. Kuma muna son mu yi creating na pie chart ne, pie chart wanda zai nuna mana zai segregating na duka wa'innan abubuwa. To abinda za mu yi shine za mu yi highlighting, za mu zo nan haka sai mu yi highlighting nasu duka. Idan muka yi highlighting za mu zo mu nan insert. In muka zo insert kun ga nan ga group na charts, kamar da na yi bayani a bidiyo na farko. Akwai groups, kowane in ka shiga kowane tab za ku samu kowane ribbon suna da group na su. Wannan group ne na chat. Bari mu yi clicking na nan, muka yi clicking zai bamu, already zai mana recommending na charts, but ba da recommendation nake son mu yi amfani ba. Za mu yi clicking na all charts. In muka yi clicking na all charts za mu zo za mu ga sunayen gaba da charts da muke da shi, ga su bar chart, histogram da sauransu. But bari mu yi clicking na bar chart. Muka yi clicking na bar chart sai mu sa OK. So bari in rage girman shi. So kuma gashi na wannan mun yi creating na simple bar chart namu. But wannan bar chart ɗin bari mu ɗan kuskure shi. Ina son ya zama kowanne daga cikin nuna percentage a cikin kowane chart. That is in apple ne nuna mana me percentage na apple, amma banana ne da sauransu. So simple abin da zan yi shine, idan ka zo kai clicking na kan chart ɗin haka, ka zo ka chart design. In kai clicking chart design already gashi nan za ka ga chart design kala kala a nan wajen. But bari mu yi amfani da nan gun quick layout ɗin nan. Muka yi clicking haka zai nuna mana different yanda muke so ya zama. Zai nuna mana, to bari na yi clicking na wannan, na mai da shi haka, waɗansu ba su shiga ciki, bari in ɗan ƙara
girman shi. Okay, despite that kaman okay. Yauwa mu ƙara ɗan girman shi haka saboda duka ya samu ya shiga. So wannan shine kuma gashi nan kowanne apple 19%, mango 21% ga su duka a cikin pachat pineapple da kuma banana. So za mu iya sake ɗan kwaskware shi, for example nan wajen za mu canza mai wannan, za mu yi clicking da sai mu sa, za mu iya sa sunan title na wannan ɗin ko mu sa fruit sales, duk yanda dai muke so. Za mu iya canza mishi wannan. So wannan shine kun ga basics na yanda ake iya ƙirƙiran pachat da kuma pachat a mene sunan abun a Microsoft Excel. So despite that ga shi wannan mango apple duka suna ciki. Idan muna son sai mu gansu a rubuce a gefe, abu mafi sauƙi da za mu yi shine za mu yi clicking nan, za mu zo nan wajen kun ga chart style ko kuma chart element. Idan muka yi clicking za mu zo nan legend, muka yi clicking na wannan legend ɗin gashi nan zai ƙara nuna mana su a rubuce. That is in ka kalli blue colour apple ne, in ka kalli duka kowanne gashi nan with colour na shi a rubuce. To wannan shine simple way da ake iya yin pachat a Microsoft Excel. Sai kuma na biyu da zan nuna mana shine bari nuna mana yadda ake yin pachat with the same data. Za mu yi highlighting shi ma, idan muka yi highlighting za mu zo insert, muka zo insert za mu zo gun da muka yanda muka yi ɗazu, za mu zo all chart, kun kalli ga nan bar chart a nan wajen za mu yi clicking na shi sai mu sa OK. To bar chart ɗin nan bari mu ɗan rage girman shi, mu rage girman shi mu kawo shi kuma nan wajen. So ga shi nan mun kawo shi nan wajen, bari mu ɗan rage yawwa yanda nan ina ga kowa zai fi kallo mai kyau ko a haka. To wannan yanzu ga shi nan mun samu bar chart namu, but yanda yake a hakan nan bai taho kamar yanda yana da kyau a haka ba, ya kamata mu sake ɗan gyara shi. To abu mafi sauƙi da za mu yi shine za mu zo nan wajen facing, ina son ya zama ƙarami shine a sama, babba shine a ƙasa. Ina son ya yi ranking nasu based on ƙarami zuwa babba. To zan zo ni nan wajen, zan yi highlighting, zan zo ni home, zan zo ni suit and filter, zan zo ni setting nashi from largest to zan yi expanding na selection ɗin sai in sa danna suit. Kun ga yanzu gashi ya bamu ƙarami zuwa babba. Sannan still ina son ƙara gyara shi, don haka zan zo ni nan wajen, in na zo nan ga grid lines nan bana son wannan layi-layin, zan yi unselecting nashi, kun ga na cire shi. Sannan bayan bana son wannan layi-layin, wannan rubutun ƙasan 2025 in bana son shi, zan yi right click, zan yi deleting. Ga still shi ma na yi deleting nashi. To but still ina son kuma numbers ɗin a gabansu. Pineapple me number shi orange da sauransu, don haka zan sake dawowa nan ga data label, zan yi clicking nashi. To bayan data label at least let's say ina son samu summarize table a ƙasan shi wannan chart ɗin, zan yi clicking na wannan data table ɗin. Kun ga gashi yanda na mai da shi pineapple 16, orange 18 har zuwa banana wanda shi fi yawa guda 30. So despite this kuma still bana son shi color ɗin, still bana son, ina son na yi amfani with different color instead of wannan color ɗin. Don haka abin da zan yi, zan zo ne nan zan yi double clicking na kowanne daga cikin, na yi double click na pineapple, zan zo ne nan fill, in na zo nan zan yi clicking na fill, zan zo color, let's say bari mu yi amfani da wannan orange color ɗin. Zan yi fara da light, that is ƙarami shi yake da light, haka zan na amfani da, zan zo nan shi ma yi double click, zan zo sai in ɗau instead of wannan light ɗin zan ɗau second one na orange ɗin which is accent, that is light ne but bai kai na farko ba. Zan yi clicking, zan zo ni na uku shi ma haka, na ɗau color na uku, zan zo na huɗu, zan ɗau color na huɗu, sannan haka zan zo nan sai na ɗau shi kuma let's say last color.
To idan kuka kalla yanzu gashi ne yadda muka yi shi kusan ya ɗan fi kamar yadda yake a da, saboda yanzu colours ɗin ma kawai zai iya nuna maka bambancin yawan quantity na kowanne daga cikin wannan fruits ɗin. Ko kamar pineapple yawan shi a nuna is in gashi nan light orange ne sannan ya nuna is just 16. Wannan kuma banana da yake da dark orange ya nuna 30. So colour ɗin ma za ka iya ka canza, sannan ba ma haka ba za ka iya ka sake gyara abubuwa da dama in kana so. Kamar layin nan za ka iya ka canza mishi colour idan kana son ka ƙara tsayin su ko ka ƙara faɗin su ko kuma gap ɗin da yake in between duka za ka iya ka sake yi. To wannan a nan za mu tsaya, sannan kuma kamar yadda nake faɗa a ƙarshen kowane bidiyo ina ba da assignment. Idan ka gwada yin assignment za ka iya tura min ta WhatsApp. Zan tura assignment a comment section na yau, wanda in ka yi sannan kuma da number da za ka tura mini ta WhatsApp zan iya duba maka shi. Sai na gan ku a next video.